యూనిట్ 05 ఐసీ అయితే కావాలి. ఫస్ట్ పాయింట్కి పాజిటివ్ వైర్ సాల్వింగ్ చేసుకోవాలి. అలాగే థర్డ్ పాయింట్ నుంచి అనదర్ పాజిటివ్ వైర్ అయితే సాల్వింగ్ చేయాలి. మిడిల్ పాయింట్లో బ్యాటరీ నెగిటివ్ టెర్మినల్కి అయితే సాల్వింగ్ చేయాలి. మళ్ళీ మిడిల్ పాయింట్ నుంచి అనదర్ నెగిటివ్ వైర్ అయితే సాల్వింగ్ చేసుకోవాలి. అనదర్ వైర్ని అయితే సాల్వింగ్ చేసి యూఎస్బి ఫిమేల్ పోర్ట్ ఉంది కదా, దానికైతే పాజిటివ్ పింక్ అయితే యూఎస్బి ఫిమేల్ పోర్ట్ ఇది. పాజిటివ్ టెర్మినల్కి అయితే సాల్వింగ్ చేయాలి. ఐసీ నుంచి పాజిటివ్ ఉంది కదా, అది బ్లాక్ వైర్ ఏమో నెగిటివ్ టెర్మినల్కి సాల్వింగ్ చేయాలి. సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మీకు ఇస్తాను. జస్ట్ ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసేస్తే అయిపోద్ది. ఎంసీల్ వేసి హెచ్డబ్ల్యూ కనెక్టర్ని అయితే అదికి స్టిక్ చేస్తాను. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏది లేకుండా నీట్గా అరేంజ్ చేయండి లోన్ పార్ట్స్ అన్ని. చూడొచ్చు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అయితే. ఫెవిక్విక్ వేసి మొత్తం క్లోజ్ చేసేద్దాం. మన ఎమర్జెన్సీ పవర్ బ్యాంక్ అయితే రెడీ. చూడొచ్చు టేప్ వేసి నేను లుక్ వచ్చేటట్టు చేశాను. ఏం లేదు, హెచ్డబ్ల్యూ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే చాలు. ఆ కేబుల్ తీసుకొని మన ఫోన్ బ్యాక్ పెడితే చాలు, ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది. చూడొచ్చు ఇక్కడ ఛార్జింగ్ ఎలా ఎక్కుతుందో, ఎక్కుతున్నట్టు కూడా చూపిస్తుంది. ఇండికేషన్ కోసం ఎల్ఈడి కూడా పెట్టాను, గ్రీన్ కలర్. చూడొచ్చు ఎక్కుతుంది. మళ్ళీ తీసేస్తే ఆఫ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ పెడదాం. చూడొచ్చు మళ్ళీ రీఛార్జ్ అవుతుంది. ఎల్ఈడి ఇండికేషన్ కూడా ఆన్లోనే ఉంది. రీఛార్జ్ కూడా ఛార్జింగ్ కూడా అవుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చేసుకొని లైక్ కొట్టండి.